Le 28 avril 2024, des images exclusives captées par la caméra piéton d'un sergent du bureau du shérif du comté de Séminole, en Floride, montrent la réaction immédiate à une fusillade de masse survenue dans une salle d'événement. L'enquête en cours révèle des images de surveillance choquantes de l'incident, ainsi que le verdict surprenant du tireur. Don't you move. Who else? Who else? Nobody. He's the only shooter. You got at least one hit. Where? He stays right there. 214 Seminole. Apparently we got a victim hit on the premises with a gunshot. Get FT started. Hey, Nick, with me. Let's find this victim. Hey, somebody shot over here, sir. Okay, hey, I got it. No. Hey, you still got a female down over here. We got a male. Somebody is hit over here on the other side. Let's We got go. multiple people down with gunshots. Where's he hit at? Tie that off higher on his leg. Higher on his leg. All right, come on, let's go. Who shot over here? Give me your shirt. He's right there. He's over there. Who's there? Somebody. Give me your You got somebody right there. Two people down there. No, give me your shirt. Give me your shirt. They're right there on the ground. Give me your shirt. Hey, Nick. Right here. You just look. Right Nick. here. Right there. Nick, do you have that firearm? Secured in your pocket. I got a kid right here. Who's with the other guy? One of my other guys. Go with him. What's the red word? Where is she hit at? Where is she hit at? Where's she hit at? Where's she hit at? Quand les tirs ont été tirés, les gens ont sauté de l'arrière des fenêtres et sont tombés tout le long du sol pour arriver en sécurité, ce qui a causé cette blessure féminine. Never stay there. We got paramedics coming. Hey man, have you been hit by a gunshot? No, I'm good, bro. You sure? Yeah, I'm just like. Everybody out here seems to be okay. Hey, have somebody stand by with her. She jumped out of the back and got hurt. I can't hear anything on the radio. They're trying to attack him. Everybody back up, everybody. Right now. He's the shooter. I know. Hey. Stand up. Stand up. Do what they say. I'll call you over. Gotta get up. Out. No ID. Sir, no ID, sir. Walk over here to my car. Bro, no ID, bro. Right there, don't you move. Right there. I've got the shooter in custody. I didn't shoot no one, sir. Bro, I didn't shoot nobody, bro. We're gonna take him to the hospital. No, leave him right there. Nah, man, he's doing FD's coming, he's fine. I didn't shoot nobody. Bro, yes the Hey, don't talk to You him. think I shot you? If you saw it, stand over here. You had that head on. You had that head on. Talk about Stand over Stand over here. It wasn't me. It looks like I've got another female gunshot victim with a graze to the leg. Just walked up. AE, it wasn't me, AE. I'm gonna kill you and your mama. Back up. Alors que les agents examinent les images de surveillance de la salle de l'événement, une bagarre éclate près du coin de la piscine, ce qui conduit rapidement ce suspect à faire feu avec son arme. C'est le même homme qui a été arrêté dans les images captées par la caméra corporelle. Fait surprenant, il n'était pas le seul à avoir tiré. Des éclairs de bouche sont également visibles depuis cette zone, en réponse au premier coup de feu. D'autres séquences de caméras corporelles montrent les policiers en train de réagir à ces images de surveillance exactes. And then you see Your fingers in the way. sorry, right here. You see that guy? Yep. That's him. He's right on and top. that was the kid. That's all it was. How Boom, right there. And he- crazy. and he Man, fucking- look how fast everybody cleared out of there. Yep. And I can't beat it. Holy shit.
Le tireur qui a ouvert le feu en premier a été identifié comme étant Christopher Bouy, âgé de seulement 16 ans, au moment des faits, a été inculpé pour 3 chefs de tentative de meurtre au second degré avec usage d'une arme à feu, 3 chefs de tentative criminelle de sollicitation ou de conspiration pour commettre un crime passible de la peine capitale, 3 chefs de crime de premier degré commis avec une arme, un chef de possession illégale d'une arme à feu par un mineur de moins de 18 ans. Il a plaidé non contesté et a été reconnu coupable de toutes les charges le 28 avril 2025, exactement un an après la fusillade. Bouy a été condamné à une peine de prison, 5 ans de probation, ainsi qu'à une obligation de suivi psychiatrique. À noter, Bouy n'était pas impliqué dans la bagarre initiale, mais a tout de même tiré sur la foule. Les autorités n'ont pas établi de lien direct entre Bouy et les personnes impliquées dans la bagarre, et son intention ou son mobile exact n'ont pas été rendus publics.